సో తెనాలిలో పుట్టిందా పెరిగిందంతా? నేను పుట్టింది మా మదర్ సైడ్ తెనాలి. సో నేను పుట్టింది తెనాలి. నేను అక్కడ 3-4 years వరకు అక్కడ ఉన్నాను. దాని తర్వాత నేను వైజాగ్కి షిఫ్ట్ అయ్యాము. సో తెనాలి వాళ్ళందరూ పాటేసుకోవచ్చు, మీది తెనాలి మాది తెనాలి అని. సో వైజాగ్లో పెరిగాను నేను. 12th వరకు వైజాగ్లోనే ఉండి దాని తర్వాత కాలేజ్కి బాంబేకి వెళ్ళాను. సో చిన్నప్పటి నుంచి ఉండేనా యాక్ట్రెస్ అవ్వాలి అని, మోడల్ అవ్వాలి? అసలు లేదు. యాక్చువల్గా నేను బాంబేకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇట్స్ వెరీ అకాడమిక్. ఎందుకు బాంబేకి వెళ్ళింది, దేనికోసం అని? ఐ వాంటెడ్ టు గో టు అ బిగ్ సిటీ. Like I wanted to go to a metropolitan. I wanted different kind of exposure. ఒప్పుకుంటారు అనుకోలేదు, బట్ ఒప్పుకున్నారు. I opened the map of India and I thought Bombay, Delhi, Bangalore, హైదరాబాద్ కనిపించలేదు అప్పుడు? కనిపించింది. It's crazy. And what's crazy is that మా పేరెంట్స్ ఒప్పుకున్నారు, ఓకే వెళ్దాం. It's like what? But నేను I was 16 or something in Bombay వెళ్ళినప్పుడు, and I was in college. I wanted to learn new things. I wanted to sort of be exposed to different kinds of cultures and all of that. That's the reason Bombay happened. And college end lo I took part in Miss India, and frankly in Miss India I was 19 or something. 2013, right? I just wanted attention from the boys in my college. As simple as that. Actor avvali లేదా modeling cheyali, there was nothing like that. I wanted to do something. నాకు ఎకనామిక్స్ అండ్ ఫైనాన్స్, ఐ రియలీ లైక్ దోస్ ఫీల్డ్స్. అండ్ ఐ జస్ట్ థాట్ ఓకే. ముంబైలో ఏం చేస్తారు యాక్చువల్గా కోర్స్? నేను కామర్స్ ఆనర్స్ అండ్ డిప్లొమా ఇన్ టాక్సేషన్. ఓకే. సో కామర్స్ రావాలంటే మ్యాథ్స్, కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్ రావాలి బాగా. కాదు, మాకు అది స్పెషల్. సో యా, ఐ థింక్ నేను మిస్ ఇండియాలో టేక్ పార్ట్ చేసింది కూడా బికాజ్ ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ సమ్, you know, I was 19, 20. Our age lo, you want people to tell you that, oh, you're pretty. It's like, okay, I have new body parts. Let's do something about it. So I think అంటే ఏదైనా సమ్ ఇన్స్పిరేషన్ కానీ ఎవరైనా సజెస్ట్ చేయడం కానీ అట్లా ఉంటుంది? లేదు, అలా ఏం లేదు. అంటే I had a friend who was interning at the Times of India. So she said, participate చేయి, నాకు లిస్ట్ నేను నింపుకోవాలి, నాకు ఇంకో నేమ్ యాడ్ అయిపోతుంది. I was like, cool. But నేను గెలుస్తాను అని నేను యాక్చువల్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అఫ్ కోర్స్ యూ హోప్ ఫర్ ఇట్. ఒక 1-2 ఆడిషన్స్ క్లియర్ అయిన తర్వాత చిన్నది అది గెలిస్తే బాగుంటుంది అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది. బట్ ఐ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ బికాజ్ నాకు అసలు ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు. అంతకుముందు ఐ నెవర్ వోర్ మేకప్. అసలు ఐ వాజ్ లైక్ ఎ కంప్లీట్ నాట్ టామ్ బాయ్, బట్ ఐ వాజ్ వెరీ టూ నర్డీ, టీచర్స్ పెట్. డిస్టింక్షన్ స్టూడెంటా? Yeah, I was a good student and I liked studying. I still like studying. In fact, నేను రీసెంట్గా I did an online certificate course from Oxford, Economics and Humanities. In fact, నేను మిస్ ఇండియా విన్ అయిన ఇయర్లో కూడా నేను I did a master's in business and corporate law. బట్ ఇవన్నీ కాంపిటీషన్కి చాలా యూజ్ అవుతాయి. మిస్ ఇండియా కాంపిటీషన్ అనేది చాలా టఫ్ కదా? లేదు, కాంపిటీషన్ అప్పుడు I was 19. అక్కడ it didn't matter. దానికి ముందు మోడలింగ్ అది ఏం లేదు? No, nothing at all. I was a student, college student, and audition చేశాను and it just దానికోసం హోంవర్క్, ప్రాక్టీస్. ఐ హియర్డ్ చాలా మంది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క పర్సన్ దగ్గర వెళ్ళి నేర్చుకుని. I'm sure there is a lot that grooming ani aditi, but I didn't go through any of it, which is why I felt like such a misfit. I felt like, oh my god, I'm a loser. You know, because you're so scared and you're young, and intlo kuda my parents are traditional, they're not orthodox, and naturally they, out of concern for me, they feel like enduku ivanni, you know, you're a good student, okvada adi lekapothe fine, okay, you want to try something, but adi, which is why I was doing my masters at that time. And after Miss India I don't know what to do, so I thought modeling chadam, let's see. And also, you know, when you open magazines and you see pictures of models doing cool things, you're like, whoa, even I want to do it, this is so cool. But as I started to do it, I realized that I didn't connect with it. And India lo modeling industry is not as developed as it can be, you know. So I didn't know what to do. I knew that economics and, you know, academics in general, that's always something I can go back to. So I learned Hindi and I started giving auditions. యాక్చువల్లీ శోభిత ఇలా కూర్చొని ఇలా మాట్లాడేస్తుంటే ఏదో నా ఫ్రెండ్తో మాట్లాడినంత ఫీల్గా ఉంది. 2013 మిస్ ఇండియా యాక్ట్రెస్, బాలీవుడ్ యాక్ట్రెస్, ఇప్పుడు టాలీవుడ్లో సినిమాలు చేస్తున్నారు. సచ్ సెలబ్రిటీ ఇలా సింపుల్గా కూర్చొని ఉంటే నిజంగా చాలా సింపుల్గా కూర్చొని.
సూపర్. స్మాలింగ్ అంటే మాకు ఒక అది దూరం నుంచి కనిపించే అందమైన కొండ మీరు చేశారు కాబట్టి అసలు ఎలా ఉంటుంది? చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా, లేదంటే దాంట్లో కూడా ఏమన్నా పాలిటిక్స్, గేమ్స్ అవి ప్రతి ఫీల్డ్లో ఉంటాయి కదా. ఐ ఫీల్ లైక్ కాంపిటీషన్ అనేది ప్రతి ఇండస్ట్రీలో ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ ఐసోలేటెడ్ టు జస్ట్ ద షో. టార్చర్స్ ఇలాంటివి? టార్చరా? ఐ మీన్ ఈ ఇప్పుడు చాలామంది మోడల్స్ ఉంటారు, సో చాలామంది ఆర్గనైజర్స్ ఉంటారు, డైరెక్టర్లు ఉంటారు. దాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆ డ్రామా ఆనెస్ట్లీ ఐ ఫీల్ ఇట్ హ్యాపన్స్ ఎవ్రీవేర్. కార్పొరేట్స్లోనూ అవుతుంది, పాలిటిక్స్లోనూ అవుతాయి. బట్ పీపుల్ జస్ట్ ఫైండ్ ఇట్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్, ఐ గెస్, ఈజియర్ టు రైట్ అబౌట్ దిస్. బట్ మిస్ ఇండియా తర్వాత నేను మోడలింగ్ చేశాను బికాజ్ ఐ ఫౌండ్ ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్, ఐ ఫౌండ్ ఇట్ కూల్. అండ్ ఐ వాజ్ యంగ్, 20 or something I was. కానీ ఆఫ్టర్ పాయింట్ కొంత చేసిన తర్వాత ఐ డెంట్ కనెక్ట్ విత్ ఇట్. ఐ డెంట్ ఫీల్ లైక్ ఐ బిలాంగ్డ్ విత్ ఇట్. ఐ వాజ్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ బట్ ఐ వాజ్ నాట్ ఫుల్ఫిల్డ్. ఐ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ మోర్. సో అప్పుడు నేను హిందీ నేర్చుకున్నాను అండ్ ఐ గేవ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఆడిషన్స్. సో అప్పటి వరకు హిందీ రాదు, ఇంగ్లీష్ తెలుగుతో? ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు, ఇంట్లో తెలుగు అండ్ అవుట్ సైడ్ ఇంగ్లీష్. ఐ డెంట్ నీడ్ టు స్పీక్ హిందీ and good Hindi, not just basic conversation. So yeah, and I gave lots of auditions for ads, shampoo, detergent, this, that. That was quite a phase, very character building phase. దాని తర్వాత నా ఫస్ట్ మూవీ ఆడిషన్ తెలుగులో కళాంజలి మీరు ఏది చేస్తారు? తెలుగు అది నా మోడలింగ్ డేస్లో చేసింది కళాంజలి. యా. సో దాని తర్వాత నా ఫస్ట్ మూవీకి ఆడిషన్ ఇచ్చాను అండ్ ఫార్చునేట్లీ ఇట్ వర్క్డ్ అవుట్. Yeah, and within, I mean, I was lucky that I got to work with the director that I really look up to. Anurag Kashyap. Yeah. And that was my first film audition. I audition ఇచ్చినప్పుడు అసలు ఎవరు డైరెక్టర్, ఎవరు యాక్టర్ నాకు ఏమి చెప్పలేదు. They just said, this is the scene, and the scene was crazy. I was like, oh, okay, చూద్దాం. But within 45 minutes of the audition, I got a call back and I met Anurag sir, and within 1 hour I'm at Phantom sitting next to Nawaz and Vicky, and I'm just like, what? Yeah, and within 48 hours of that we started shooting the film. Within 6 months I was at Cannes Film Festival and I was nominated. So it was literally like the whole period was like a montage. It happened really quickly and it left a huge impact on me. So మీరు క్లాసికల్ కూచిపూడి, భరతనాట్యం చిన్నప్పటి నుంచి? నేను వైజాగ్లో పెరిగినప్పుడు అక్కడే నేను కూచిపూడి నేర్చుకున్నాను. నేను బాంబే వెళ్ళిన తర్వాత ఐ డిడ్ భరతనాట్యం. సో స్టేజ్ షోస్ అవి ఇచ్చేవాళ్ళ? ప్రోగ్రామ్స్? నాట్ రియలీ. నేను క్లాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు దెన్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ దిస్ థింగ్, బట్ అదర్వైజ్ నాట్ దట్ మచ్. సో ఇందాక మా వాళ్ళు వాయిస్ టెస్ట్ ఇమ్మంటే 1 2 3 అని చెప్పకుండా తను కూని రాగాలు తీశారు. సింగింగ్ టాలెంట్ కూడా ఉంది? అలాంటిది ఇప్పుడు యాక్ట్రెస్లు అందరూ యాక్టర్లు అందరూ వాళ్ళ పాటలు అప్పుడప్పుడు పాడుతున్నారు, పర్వాలేదు. As long as they're doing a good job, it's fine. Yeah. I mean, if you want to explore art, ఎన్నో మీడియమ్స్ ఉన్నాయి కదా, యాక్టింగ్ or painting or writing, whatever, so many. One should always try to experiment and grow. సూపర్. ఇప్పుడు గూఢచారి సినిమా చేస్తున్నారు. సో ఒక తెలుగు అమ్మాయి అయి ఉండడం వల్ల తెలుగు సినిమా వచ్చింది అని ఒప్పుకున్నారా, లేదంటే స్టోరీ బాగా నచ్చి ఒప్పుకున్నారా? తెలుగు సినిమా చేయాలని ఏమైనా ప్లానింగ్ ఉండేనా? ఎందుకు? నేను బాలీవుడ్లో కపుల్ ఆఫ్ మూవీస్ చేసిన తర్వాత నాకు ఈ కాల్ వచ్చింది రైట్ ఆఫ్టర్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ రమన్ రాఘవ్. తర్వాత సేజ్ నుంచి కాల్ వచ్చింది బికాస్ హీ సా సంథింగ్ ఆన్ యూట్యూబ్. I did want to do something in Telugu because I am a Telugu girl and I take a lot of pride in my roots. So, but I wanted to do something that's meaningful, something that's. There are a lot of pretty girls, there are a lot of good-looking people. Mere Miss India Earth. I mean, sure, but I wanted to do something that went beyond just looking good. The films that I've done so far, I've been very lucky that I got to collaborate with directors who tell good stories, who are responsible storytellers, and who are very passionate about what they do, whether it's Anurag Kashyap or Akshat Verma with Kala Kandi, or Geetu Mohandas. I did a film with her and Nivin Pauly. They're all very passionate filmmakers and it inspires you.
Inspiration is not like a large event that happens and you feel so inspired. It's the everyday drive. It's the everyday choice that we make to do something that we feel for, and not just because we gain from it. So I think I've been lucky and I've been a little choosy. It's a good time to be young. ట్రెడిషనల్ మూవీస్ లైక్ క్లాసికల్ డాన్స్ విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు అప్పుడు సో చాలా రేర్. సో మీరు కూచిపూడి అండ్ భరతనాట్యం నేర్చుకున్నారు. మేబీ ఫ్యూచర్లో అలాంటి ప్రాజెక్ట్ ఏమైనా చేయాలని ఉందా? I would love to. I'm very నాకు అసలు డాన్స్ అన్న మ్యూజిక్ అన్న నాకు చాలా ఇష్టం. So I'd love to do a film based on dance. That would be amazing. In fact, I'm going to start learning Kathak as well. ఓకే. యా నేను చిన్నప్పుడు వీణ క్లాసులకి వెళ్ళాను కానీ ఏమైంది తెలియదు, నేను మర్చిపోయాను. ఇప్పుడు వీణ ఇస్తే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుందేమో. గిటార్ పట్టుకుంటా. యా ఇంట్లో ఐ హ్యావ్ అ కహూన్ బాక్స్. ఇట్స్ లైక్ అ సార్ట్ ఆఫ్ లైక్ అ తబలా లాంటిది విత్ హ్యాండ్. ఏదో ట్రై. నేబర్స్ ఆర్ వెరీ అప్సెట్. సో శోభిత గురించి మాకు తెలియని విషయాలు ఏమన్నా, లైక్ మీరు మోడల్, యాక్ట్రెస్, సో ఇవన్నీ తెలుసు, ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం. సో మాకు తెలియని విషయాలు ఏమన్నా చెప్పాలంటే? I write. That's my number one. Poems or stories? Yeah, I write poetry. Okay. And that's the most intimate thing and the most precious thing to me in my life, more than acting by far. It's like my number one love. And I have strong political opinions. Super.